Ọ dị mma, achọrọ m ịkọ akụkọ otu nwaanyị. Nwaanyị a jezutere ọkammụta Ngozi Okonjo-Iweala na ndụ ya. Ihe merie ọ naghị akọcha ya akọcha. Rukwe tata, nwaanyị ka na-akwa arịrị njezute o jezutere Ngozi dọkịta, ya bụ ọkammụta Ngozi Okonjo-Iweala. N'ihi mkpa akụkọ a dị, aga m akọ ya n'Igbo, nkọchakwa ya n'Igbo, akọkwa m ya na Bekee maka ndị ọ ga-adị mkpa ikesa ya. Ihe o ji dị nnukwu mkpa ka gị bụ onye na-ege m ntị nụọ akụkọ a, ka ị wee mara na ozi anyị na-ezi abụghị maka ihe efu ka anyị ji ezi, ọ maka ihe dị mkpa. Ọ na-ewute m ihe Ngozi mere nwaanyị a, ọ na-ewute m ihe o mere nwaanyị a, mana gee ntị, soro ejijere a ruo n'isi ka ị wee ghọta ka ya bụ ihe siri mee na ihe mere na njedebe ya. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Ihe o mere nwaanyị a, ọ na-agbawa m nwa obi, ọ na-ewutekwu m nwa. Kemgbe nwaanyị ka na-akwa arịrị njezute o jezutere ọkammụta Ngozi Okonjo-Iweala bụ onye nke anyị. Yes, I want to talk about an encounter a woman had with Dr. Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala. It was a painful and devastating encounter. The woman is still going through the pains of that encounter today. Unfortunately, NGỌ is nowhere to be found. She does not even know that such an encounter will come up with such a result. She is our own, but the woman is really suffering in pains. Tupu m na-akọrọ gị ihe mere na ka o siri mee, gegodu ntị na njule ndị a ka ị wee ghọta ihe ejijere a ji wee dị mkpa na ndụ gị bụ onye na-ege m ntị. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. What I said is this. Before I tell the full story, you listen to this interview and then you see the importance of the video we are presenting to you. Let us ride on now. Ndị nna ibe m na-anọkwa ya, Anambra kwenu, Enugu kwenu, Ebonyi kwenu. Achọrọ m ịkọwa etu esi esi ofe onugbu n'asụsụ Igbo na-etinyere ya Bekee. Abụ m nwaanyị Anambra. Ihe eji mara ndị Anambra bụ ofe onugbu na nni ya. Ha na-abụ na-ejekọ. Ịchọ ịmalite isi ofe onugbu, ị gaa afịa. Ọ bụ na ị nwere onugbu na be gị, ị ga-akpata. Ị gaa afịa, ịchọọ onugbu dị mma na-esiro nnukwu ike. Igote ya, igota ede. Biko ka nkọwa ya ọfụma ihe anyị chọrọ. Onye ga-akọwala anyị ihe a otu esi esi ofe onugbu, ị ga-agwa anyị onugbu ego na ị ga-egote. Ị ga-agwa anyị mmanụ, ị ga-agwa anyị mmanụ, ma gee m ntị ka nkọwa ya ọfụma. Mmanụ, ihe ọ bụla ị ga-ego, ihe niile ị ga-eji sie na ị ga-ego gbọdọ ha ncha n'ahịa. Gwa anyị nke ego na ị ga-ego. Nke ego na ọ sọrọ go, mana ị ga-agwanata anyị nke ego na ị chọrọ igo. Ị ga-30 ka anyị na-ekwu maka ihe a. Ọ sịkwa na mama nsụ English mana ọ bịa tinye mmadụ 30. So onwe ka isi mee mistake, padọkwue. Ofe mmadụ 30
ị gaa afịa igota mmanụ ị ga-egote ga-abụ one bottle igote ede obere nkata ede anwa ga-abụ ede 5,000. Oke mmadụ 30 ga-eji wee ri nri. Ịgwa anyị ihe ego ole ị ga-egote n'ahịa. Iburu ihe ndị a niile n'asụsụ Igbo. Iburu ihe ndị a niile n'ahịa ịghọta otinye. Jisiri ha bụ obere nkata eji ewepụta ihe n'akụkụ ụlọ. Obere nkata ihe dịka narị naira ise. Mmanụ narị naira ise. Otu ololo mkpọ mmanụ. Anyị abịa n'ịsha narị naira ise. Anyị abịa n'ose ose naira iri. Ogiri naira 20. Azụ puku ise. 10,000 or 10,000. No, side talks is not allowed. Azụ naira 25. Mmiri n'ọkụ mmanụ ka anyị ga-eji wee sie. Isinye mmiri n'ọkụ uri gị adịgo imechego uri gị ịsụcha gị. Mgbe ị na-asụ ya ị ga-etinye ya mmanụ. Ihe mkpapa ị ga-eji tinye ya mmanụ bụ mgbe ị ga-etinye ya n'ime mmiri iji esi ya ka o wee gbalie ọsịsọ. Mmiri ị ga-eji wee si ya mmiri ị ga-eji si ya ga-abụ bọtụlụ ololo mkpọ eji agba mmanụ. Anyị ma ololo mkpọ eji agba mmanụ n'ahịa. Ebe ọ bụ na ọgụ mmadụ 3 ka anyị na-esiri ihe. Mmiri ga-agbanye ya ga-abụ ololo mkpọ ahụ ga-adị one 3 ọsụba. Mana tupu isibe uri ede ahụ, anụ gị na azụ niile ị ga-eji wee sie ya isiche gị ya debe ede. Mgbe ị tinyeziri mmiri, ị na-enene mmiri ji wee sie anụ na azụ, na-enene uri ede ị ga-etinye. Ha na-abụ ga-agakọ ọnụ. Onweghị nke ime agbanye ya mmiri ọkarịa. Ị werezie uri ede ahụ na mmiri anụ ahụ ịgbanye, werezie uri ede mee gịnị kụnye ya ka ọ na-asụgharị. Itinye ịsha gị, itinye ose gị ka o wee gbachaa ọnụ. Itinye ụzịza mkpụrụ ya maọbụ akwụkwọ ya, ha ncha asụgharịba. Ọ na-asụgharị, ị na-akpagharị ya. Ka ị na-akpagharị ya ka ị na-enene ma mmiri itinyere ya ọ dịkwa lada, ọ dabakwara n'azụ itinyere na ori ede. Maka na ụfọdụ ofe ede na-abịsicha ya ọkwụrụ gbagam, mana ihe ga-eme ọkwụrụ
ịgbagam nwere ike ịbụ ụdị ede o nwere ike mmiri tinyere ya ama adaba. Ị ma na ị ga-edobe mmiri ọkụ n'akụkụ ma ị na-esi nri ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-agbanyekwu ya mmiri bụrụ mmiri ọkụ ahụ, ada agbanye mmiri oyi n'ofe. Gbanye mmiri oyi n'ofe, o nwere ka o si eme ofe. Ọ mmiri ọkụ ka ị ga-agbanye ma ị na-esi ofe. Ịgbanyezie ya mmiri ọkụ ahụ, ọ sụgharịa, ichere ya nwantịntị oge ka ọ na-asụgharị ka ị na-akpagharị ya. Ịsha, ose, ụzịza, azụ maọbụ okporoko ndị ka anyị na-etinyere ndị di anyị asachacha ya ọfụma debe, ọ ga-eghe, iji nwayọọ tinye ya, emekwe ka ọ gbalịa, iji nwayọọ na-akpagharị ofe ahụ. Mgbe ị na-akpagharịzi ọsụcha onugbo gị, ị ga-amachi ya amacha, gbaa ya n'anwụ nwa nkenke oge. Ịgba ya n'anwụ, ịmacha ya. Mgbe ị na-amachi ya, ọ bụrụ na ofe ede, imekwe ka onugbo ahụ gbarie. Ị ga-ahapụ ya ka ị na-amachi ya, ọ ga-anọ ogologo. Ịmachacha ya, ọ chaa acha. Ụfọdụ na-eje sikwa ya n'ọkụ, anaghị esi ofe onugbo n'ọkụ. Mgbe ị na-amacha ya ka ị ga-amachapụ inyi. Ịmachapụ inyi ọfụma, i were nnu sachaa ya, maka ọ bụrụ na aja dị na ya eme gịnị, ọ pụọ. I werezie onugbo ahụ. Mgbe ahụ ofe ahụ asụgharịgo ọfụma, ị nene ya nnu, fụ na nnu dị ya. Wetakwa ogiri anyị dị, ị ga-etinyekwu ya ogiri, ha ncha na-asụgharị. Ogiri ị ga-etinye ya ga-adị lada ya na ụrụ itinyere na ịsha itinyere na azụ isinyere. Ọ sụgharịzi ọfụma, itinyezie ya onugbo, ha ncha niile emewe gịnị, ọ sụgharịa. Ihe ndị ahụ niile eme gịnị, asụgharịkata ọnụ bụrụzie ofu. O nweghị nke ị ga na-anụ ụtọ ya iche. Ị ma anụ ụtọ ogiri iche, ị ma anụ ụtọ ịsha iche, ị ma anụ ụtọ azụ iche. Ihe ị ga na-anụ bụ ụtọ gịnị, ofe ede. Ya bụ na taasị niile bụ gịnị, ofe ede. Anyị cha niile na-asụ gịnị, pụtọ na-atọ gịnị, ofe ụtọ. Taasị dị Ọ dị mma ka ị gechagoro ntị ma kirichaa ya bụ ejijere. Kedu ihe ị hụrụ ebe ahụ? Ị hụrụ ebe ụmụ nwanyị na-agba mbọ ka ha kọwaa ka esi esi ofe onugbu. Ọ bụghị na ha amaghị ka esi esi ofe onugbu, ka ha kọwaa ya n'asụsụ Igbo. Ọ bụghị na ha amaghị ka esi esi ofe onugbu, kama na iji Igbo kọwaa ka esi esi ofe onugbu hịara ha ahụ. Ọ bụghị na ka esi esi hịara ha ahụ, mana ibe ọbịa gbatịrị ha bụ gịnị na gịnị ka ị ga-egote. Ihe ego ole ka ị ga-egote. Ọ bụrụ na m nwa dịka onye Igbo amaghị m bekee chaa, nwanne m maọbụ nwa m nwaanyị ejechaa nọta, nsị ya ngwa ka ije ahịa jee zụkọta ihe anyị ga-eji weta ofe onugbu. Ọ bịa gụwalụ m bekee, asị m ya na bekee ana m achọghị ya. O nwere ike ọ na-akpọ na bekee m nwa na-asụ Igbo ka m na-aghọta. Ọ bụrụ na ọ sị m na a ga-eji azụ naira 25 wee tee ofe, ajụwa m sị, azụ naira 25, ọ bụ ebee ka a ga-egote nke ahụ? Ọ n'otu ọcha, ya bụ otu mkpụrụ azụ. Enwedị ịgakwude n'otu ọcha ịma ngotenwu azụ ebelu. Amaghị m ebe a ka ga-egotenwu azụ naira 25. Echere m na onye na-ekwu okwu mgbe ahụ o kwuru azụ naira 25 na ihe o bu n'obi bụ azụ naira 2,250, naira 2,250. Ọ bụrụ na ihe o bu n'obi kwuo 25, unu ahụgo na ya bụ ihe bụ nnukwu nsogbu. Ka m banyezie n'akụkọ nwaanyị. Nwaanyị a bụ onye gụrụ akwụkwọ, nke mbụ na onye Igbo. Nwaanyị gụrụ akwụkwọ na Naịjirịa, gụchaa akwụkwọ na Naịjirịa wee pụọ obodo oyibo dịka ndị ọzọ si apụ, mechaa lụọ di. Nwaanyị alụọ di, ya na di ya ebirikwe na London, wee nọrọ ebe ahụ wee mụchaa ụmụ ha. O wee ruo otu ụbọchị, nwaanyị wee sị ka ya jee chọọ ọrụ na UN, United Nations. Ọrụ UN ka o jere ịchọ. Nwaanyị bụ onye ji aka ya wee kọrọ m akụkọ a.
anaghị m akọ nke a abụghị akụkọ mba ejebe. Nke a bụ akụkọ mere eme, ihe NGỌ merie. Ọ ka na-ewute m tata ịgwa gị eziokwu. Nwaanyị ewee luo, ọ gwakwa m na ọ bụkwa sọsọ ejeli njulu ahụ, na enwechakwara ya onye ofe mmanụ ahịa bụ Wale na osoko wee je ya bụ ije. Nwaanyị wee sị m na ọrụ a ya jelu njulu ya, na ọ bụrụ na ya nafere n'ọrụ ahụ, na ya gara ịbụ ọnọchianya, ya gara ịnọkọ ọnọchianya. Mana o jere ebe ahụ, o wee ruo oge a ga-eji jụ ya ajụjụ. O wee bụrụ na ndị akọta mkpo akpọrọ ga-ajụ ha ajụjụ, ga-ajụle ha na njem ahụ, na ofu onye n'ime ha bụ ọkammụta NGỌZỊ OKONJỌ onye nke anyị. Nwaanyị wụsị, o wee ruo n'oge nke ya, ya abata wee bụrụ na NGỌ nsogbu. NGỌ wee n'anya n'ahịa wee hụrụ na onye Igbo. NGỌ wee sị ya, wow, you must be from Africa. Nwaanyị si ya yes. O wee sị ya, precisely Nigeria. Asị ya yes. O wee sị ya, okay, kedu, ọ bụ ụzọ sị ya, what food do you like most? Ka ọ bụ na ọ jụrụ ya n'Igbo, kedu nri ka ị kacha amasị gị? Nwaanyị si ya wee sị ya, ụtara na ofe onugbu. Amakwu m na ya makoyiri onwe ya okwu ka NGỌ koyiri okwu. Ọ sị NGỌ wee meghe ọnụ wee sị ya, ngwa, maka ọ sị ka ya laa be anyị, maka na NGỌ bụ n'onye Igbo. O puru epu ọmịghị amị, nwanne, o puru epu ọmịghị amị. Sị ya, ngwa ka anyị laa be anyị. NGỌ wee sị ya, n'asụsụ Igbo kọwara m ka esi esi ofe onugbu. Nwaanyị si ya wee tie aka n'isi. Ka ọ gwara ya kọwaa ka esi esi ofe onugbu, ọ sị, uruo ọkụ. Ọkwa onye nọ n'ụlọ ntu oyi nọ na ya. Nwaanyị si uruo ọkụ wee si n'elu si n'ala ghakakpo ya. N'ihe NGỌ mere, o wee kpara mkpịsị odee na akwụkwọ na-ene ya anya, ya wee bido na-atajọgharị ọnụ. Ọ sị ya kwuo tinye ha na bekee ebe ahụ, ọ mịpụrụ ya ọkpụ. Ya kwuo tinye bekee, ọ mịpụrụ ya ọkpụ. Nwaanyị sị ya wee kwugide wee kwuchichichaa. O wee doo ya anya na ya dara. Nọọsụ ofu ajụjụ ahụ ka NGỌ jụrụ ya. Nọọsụ ofu ajụjụ ahụ ka NGỌ nke anyị jụrụ ya. Nwaanyị si ya wee si n'ebe ahụ pụta, anya mmiri wee ju ya anya. Gịnị ka o mere? Na ọ sị ya n'asụsụ Igbo kọwara m ka esi esi ofe onugbu. Ọkwa ụdị ajụjụ a jụrụ n'ejijere a ebe ụmụ nwaanyị nọ na-akọwa, unu ahụ ebe ọ nọ na-agbado ha. O sighi ha n'aka, maka na ihe na-eme ọtụtụ ndị Igbo. Ma gị nwa na-ege m ntị, ọ hịara ahụ akpọpụta gị ugbu a ịkọwa nwoke esi esi ofe onugbu na-etinyeghị bekee. Nwaanyị si ewepụta bee. Na nke kacha ewutie na Wale na-ajụkwara ụdị ajụjụ a, mana ọ na Yoruba. Wale wee lachakọrọ ihe niile na tata na Wale bụzi oke mmadụ. Nwaanyị si ya wee bee. Na ya kọwata ka esi esi ofe onugbu, na ya makwuru ka esi esi ofe onugbu, mana ọ nọ n'ala Igbo wee too. Na Port Harcourt ka ha biri, nke bụ eziokwu. Ọ si ya wee were ekwentị wee kpọọ nne ya, wee kọọrọ nne ya ihe agabigara. Na ya nọ n'ekwentị na-ebe, nne ya na-ebe. Mana ibe osi kacha njọ na ije ha na ụdị njule ahụ, ọrụ akwa gị, na onwezigbo ihe ọzọ gbasatara UN, ọsọ gị wuru UNESCO,
wụrụ USAID nke ọbụla kwa ịmanwute nwụzikwa ọrụ n'ụdịrị ebe ahụ ọzọ ma ọ bụrụ ha na ije n'otu daa ya maka aha gị ga na-akụ mgbịrịmgba niile dịka onye dara ada. O wee bụrụ otu a ka nwaanyị siri jee njụlọ ọrụ ọbụla asụsụ Igbo asụsụ Igbo gị nwa na-agba ụkwụ. O wee bụrụ asụsụ Igbo a gị nwa na-agba ụkwụ isi na onweghị ihe o mere. O wee bụrụ ya kwaturu nwaanyị. Ị mara kemgbe ahịa mere nwaanyị sị m mụ na anyị ka na-achọgharị ngọ ana m achọ ngọ kemgbe ka m yọwa ya mgbaghalụ n'isi nwaanyị ya. Biko ana m achọ ya kemgbe ka m yọwa ya mgbaghalụ maka mkparị ọ natara n'aka nwaanyị ya. Ịgwa gị eziokwu maka na mkparị ka ọ bụ ka eke ị ga-esi were kwachakọrọ onwe gị bụrụ onwe gị bịa n'ihu ngọọ ọ sị gị kọwara ya ka esi esi ofe onugbu ya wee chọrọ enye gị ọrụ ahụ edunyezie gị duru ndị mmadụ bịa ya n'Igbo ịbịakwazie gị duru onye ọcha bịa ya n'Igbo na enwe ihe a chọrọ ime ọrụ UN ịnọtakwazie ebe anyị sụbakwazie bekee onye si ga-atapịara onye ọcha ihe a na-asụ. Ọ ihe a chọrọ ụdị ihe a chọrọ imere nwaanyị sị m ya wee si die ngwa na ha na-ana Naijiria wee dukọrọ ụmụ ha n'ọsọ diọkpara ya ka a hapụzi na London dukọrọ ụmụ ha nọtawa Naijiria. Nwaanyị wee sị m Ugoọcha ebe ọbụla ijere kọọ akụkọ m ebe ọbụla ijere kọọ akụkọ m ugbu a ka m ma na asụsụ Igbo ama mgbahụ ya n'ụkwụ. Biko onye ma ebe m ga-enweta ngọọ mee ka ozi ya luo ya aka n'aka m na-achọ ya ka ndị ọya mgbaghara n'isi nwaanyị a maka mkparị nwaanyị a nyere ya maka na ọ fụgoro nwanne ya nwaanyị ọ gụọ ya agụụ ka ya nye ya ọrụ mana ọ bịazie wụọ ya n'ala maka na nwaanyị a wụrụ ngọọ n'ala ọ na-agbawa m obi. Nwaanyị a ọ bụrụ na m nọ nso enweta ọ maka na ụbọchị ahụ kọrọ m ihe anụghị m nnọọ obi salasala dị m maka na ọnwụ na obi salasala dị m ụbọchị a mpekata gị ụtarị aga m isi ebe ahụ enye m ya ebuna ngọ biko gbaghalụ ngọ biko gbaghalụ ekwu ihe a nwaanyị a mere biko gbaghalụ mụnwa maazị Ugoọcha eji m isi ntu na ikpere ala were arịọ gị biko gbaghalụ nwaanyị a otu o si wụọ gị n'ala ọkọwata ka esi esi ofe onugbu mana ọ na-eri ofe onugbu ịkwara ọnụ o ji wee sị ụtara na ofe onugbu nke onye siri ka ọ na-eri dị ọhịa ị ga-ajụ kedu onye si na-esi nke ahụ ọ na-eri maka na ọ bụrụ na ya bụ nwa agbọghọ na mgbe ọ nọ na-eto na ọ na-abụ usuekwu na-esi nri na ọ na-eji ahịa azụkọ ngwa nri eji esi nri na ọ bụrụ na ọ ma ihe bụ ọnụọgụ n'asụsụ Igbo kedu ime na ọ gaghị ama na-ekwe ngwa nri eji esi ofe onugbu mana ọ na-eri ofe onugbu ọ ya kacha adị ya mma n'ọnụ ofe onugbu ka ọ kacha alakụrụ ọ na-atọ ya nke onye ọzọ siri nwaanyị ọnwa ha na ịnọ m nso ugbu apịa nga ụtarị ngọ biko gbaghalụ ngọ biko gbaghara ya ka ọ dịzie mgbe anyị hụrụ ka anyị kpaa ya ọfụma ka nye ngwakwụzie ya ayụyọ niile nwaanyị si m yọọ ọrụ n'ahịa ya biko ọ ka na-achọgara ka ya ọrụ mgbaghalụ biko gbaghalụ ngọ biko gbaghalụ nwaanyị a biko gbaghara ya ngwanụ gbagharịzie gbagharịzie yes. Now you are done watching the women as they strive to explain how to prepare onugbu soup, bitter leaf soup in Igbo language, how to prepare it in Igbo language. It's not as if they don't know how to prepare it, but the figures, the numbers, is the difficult task. And if I don't mean most, let me say most Igbos cannot, most women of today, Igbo women today cannot explain this in Igbo language. They cannot. Those two women you saw in the video were not the only women there. It was a challenge. We challenged them, say, if you can explain how to prepare onugbu soup in Igbo language, just come and explain in Igbo language how to prepare onugbu soup. Only those two mustered the courage to come out. You can imagine. And there was money, 5,000 naira, as little as it is, challenge, but nobody could pick it. Although we later compensated the two for even coming out to a lap of chicken. But let me tell you, the reason I posted that video is because of the relevance
the relevance of that video to the story of the woman that encountered NGỌZỊ OKONJỌ. The woman went for an interview for a UN job in London because she lived in London with the family, the husband and the children. So the woman said, when it was her turn to be interviewed, lo and behold, it was Dr. NGỌZỊ OKONJỌ that was her interviewer. Before going further, this woman studied in Nigeria. She lived in Port Harcourt with the family, with the parents and the siblings, before she moved to London. So she grew up in Nigeria, lived in Igbo land, went to university in Igbo land. She eventually migrated to London, got married, started raising a family, until the day she went for that interview. Now, when she got there, lo and behold, it was Dr. NGỌZỊ OKONJỌ that was her interviewer. Ngo saw her name and saw the Igbo identity in her name. So Ngo queried, "Wow, you must be from Africa." She nodded, "Yes." "Precisely Nigeria?" "Yes." This was her life story that she told me. I did not fake it in any way. Now, Ngo said, "Okay, let us go back home." In Igbo language, which food do you like most? And the lady answered, according to her story, "Ụtara na ofe onugbu, ụtara akpụ na ofe onugbu." That's cassava fufu and bitter leaf soup. And Ngonan said, "In Igbo language, explain to me how to prepare onugbu soup." The lady said, heat from nowhere started running helter-skelter in her. In fact, confusion came from nowhere. Somebody that was sitting in an air-conditioned room started sweating. That as she was talking, Ngo was carefully listening and picking English words. So that wherever she added English, Ngo will minus mark. Whenever she added English in her explanation, Ngo will minus mark. Eventually, she failed the interview. And that question was the only question she asked her. The lady said when she came out of the hall, she was so embarrassed. She was so embarrassed. She felt so humiliated, so disgusted of herself that she was crying bitterly. She called her father in Nigeria, in Port Harcourt, told her father the story, and the father and herself were crying on phone that she didn't know that Igbo language would follow her to London, as far as denying her a job that could have made her an international figure. That she didn't know that Igbo language would do that. And that the worst of it all is that whenever you fail such an interview, you can never get a job. You can never get a job again that is connected in any way to UN. So, that one closed her door. She can no longer go higher than that attempt she made. So, this lady told her husband it was time for them to leave London and return to Nigeria. That she made it a point of it, and they eventually moved back to Nigeria, leaving only their first son in London. I met the lady here in Enugu. She told me the story herself. And she said, "Ugocha, wherever you go, share my story. It's a regret I am having. I never knew that Igbo language would follow me to anywhere to deprive me of such an opportunity in life." Do you know, since this thing happened, don't mind my introduction. Ngo did not do anything against the woman. In fact, the woman insulted Ngo.
Since this thing happened, I've been looking for Dr. NGỌZỊ OKONJỌ to apologize to her on behalf of the woman. It was a big insult. Look at a woman that had the opportunity to bring in her sister into the system. Just imagine that kind of nonsense. Does it mean this girl or this woman from her time of growing up, she never went to market, she never prepared? Okay, imagine a woman, you grew up in Igbo land, you didn't go to market, or maybe somebody else, housemaid, was busy preparing the onugbu soup she liked. The onugbu soup she liked, somebody else was busy preparing it. And you think that converting your house into a house of maids, this maid serves this year, and the other maid, one day it will haunt you. So her ignorance haunted her and denied her an opportunity, a lifetime opportunity. Her ignorance, her carelessness, because the whole family felt Igbo language is not necessary, it doesn't matter. Let me tell you something. Igbo language matters a lot, because without your language, you have no identity, or you are faking the identity you have. You are faking it. Please, if you have access to Dr. Mrs. NGỌZỊ OKONJỌ, help me to tell her that Mazi Ugocha is apologizing to her on behalf of that woman. Oh. I am tendering sincere apologies to her for the insult she received from that woman. That kind of insult, I will never want to receive it from anybody. No. But Ngo, please, no vex. Eweniwe ụdị mkparị nata n'aka nwaanyị a. Ọ bụrụ na m na ebe a mpịachicha ya ụtarị ya, mana ọ dị ya dịbazie. Mgbe ọ na-ahụrụ ọgwụ n'ihu na ihu, ihu na ihu, nwanne mgbe ọ na m nwere ohere fụ gị ihu na ihu, ana m achọ oke mgbe ahụ ka m yọọ ọgụ, ka m yọọ maka mkparị nata n'aka nwaanyị a, biko, mgbe ọ na m fụrụ gị ihu na ihu, ọ ga-amasị m ka m yọọ ọrụ, biko, gbaghalụ. Ọkwa mkparị nata n'aka nwaanyị, biko gbaghalụ, biko, gbaghalụ.